obviously. And following over Vishnu Prati, we have His Grace Madhupur Prati going to address us. So we are going to listen from three Mahajanas, one after another. So after that, we will go for taking actions. Let us take the action through. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Hare Krishna. So firstly, I am very happy to be part of this yatra and very happy to have wonderful association of all these Vaishnavas here. So coming to the Dham once in a while actually will really help us to surcharge our spiritual life actually, in fact. Otherwise material life is, always very high on material allurements and it's very difficult to overcome quite often. And if we have any strength, that is only by the mercy of Vaishnavas. And when we discuss the topics of Krishna in the association of Vaishnavas, this is the only way where we can really, improvise our spiritual life and we get a lot of energy to overcome this Maya. Otherwise, it's very bit difficult to overcome this Maya. The other day I was watching a video of Messi visiting Vantara where a lot of lions were there which were handled by Ambani's family. So Messi was sitting there, suddenly big lions were coming, try to attack Messi actually. But nothing was happening to Messi because in between there was this strong glass which even these lions cannot break. Okay. So similarly, we are very much prone to Maya. It's not that we are chanting last 10 years, 15 years, doesn't matter. Even if you are inattentive to our sadhana and our chanting, it's just matter of minutes where we can get alert to Maya. So just like how the message is protected with the strong glass in between, that strong glass is like association of devotees and discussing Krishna Katha along with the devotees. Believe me, if you do not have this kind of association on a day-to-day basis, it's very difficult to overcome Maya actually. And especially though we go temples and all, it's always recommended by senior Vaishnavas to come, having yatras like this, which will really help us to surcharge. We become more powerful in fact when you attend such yatras along with the devotees. And I'm very happy to be part of this yatra, so that please pray for me also. I also get protected from the Maya. Hare Krishna. So actually, in fact, this morning when I come here, I was recollecting a shloka from Bhagavatam, where Prahlad Maharaj says, Sukham aikandika daitya deha yogena yogina sarvasya labhyate daiva yata sukham ayatana. Means what exactly Prahlad Maharaj is conveying, this is a very important shloka where he is conveying us very important things in our life. We always run behind success, we always run behind career, so many things, okay. So these things are just like, miseries comes without your expectation. No one likes, to have miseries in their life. No one go to someone and pay some $100 and ask them to beat him. But somehow miseries come in their life. Just like no one wants thieves to come their house and steal their property, but it happens. No one wants to have a bad health, but due course of time it happens. Just like the miseries comes in our life, similarly happiness also comes in our life without any external endeavor. So what Prahlada Maharaj is suggesting us, especially to the devotees here, is instead of running behind, endeavoring hard for the success, for the money, for the career, other things, you focus on the bhakti. And especially in the human form of life, this is only one thing which can be done among all the 84 lakhs of species. Anyways, just like the miseries comes upon you without your endeavor, happiness also comes to you. So don't run behind happiness, success, or some kind of material ambition, because whatever is there in your karma, that comes anyways upon you. But what Prahlad Maharaj is suggesting here is, you focus on chanting the holy names of the Lord.
because this you can do only in the human form of life. In any other form of life, you can do many things, but only in the human form of life, especially human form of life, is made for bhakti. And if we miss this opportunity, it is very difficult. So don't worry about, run behind the happiness. It comes upon you just like misery comes. And whatever the time you have, you try to focus on Hari Bhakti. Hare Krishna. మదన్ కుమార్ వచ్చి హరే కృష్ణ. లాస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి నిలబడుతుందా? ఇవ్వకపోతే హ్యాపీ. ఎంతమందికి తెలుగు అర్థం కాదు? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు? ఎంతమందికి ఇంగ్లీష్ అసలు అర్థం కాదు? సో నౌ అవర్ యాత్ర బిగిన్స్. Hare Krishna. Actually, I'm very happy to in front of all of you. I came to this yatra to hear from Madan Kumar Prabhu. But Madan Kumar Prabhu told me, if you want to hear, first you speak. Otherwise, I will not stop. So, just for the pleasure of Madan Kumar Prabhu, to make Madan Kumar Prabhu happy, I speak for 1 or 2 minutes. Please tolerate for 1 or 2 minutes. First Alahara comes, then you will get nectar. Whatever I am speaking is Alahara. So you tolerate for 2-3 minutes, then we will be having wonderful nectar from Madan Kumar Prabhu. Today and tomorrow we will be having more nectar from Sripati Prabhu. Prabhu. So just 2-3 minutes, please tolerate. Hare Krishna. How many of you are chanting 16 rounds since 1 year? Less than 1 year, sorry. What a సంవత్సరం కంటే 16 less than 2 years. Okay, that means almost all are chanting 16 rounds. So everybody know who Lord Nursing Bhagwan is? నరసింహ భగవానుడు ఎవరు అందరికీ తెలుసా? మీ అందరికీ తెలియనాలు ఉంటే చేయకండి. మనకు తెలియదానికి ఇక్కడికి వచ్చాం కదా వినడానికి. We came here to know about Lord Nursing Bhagwan. So if we say that we know, then what Madan Kumar Prabhu will speak? He says that devotees know everything. Do we know anything about Nursing Bhagwan? No. We came here to Learn. Hari Bol. So actually, this Lord Nursing Bhagwan's pastime, there are many devotees involved in this. One is Lord Nursing Bhagwan, then Lord Brahma, then Lord Indra, then Narada Muni, Hiranyakashipu, and Prahlad. And I missed one name. Anybody can tell? No, not Hiranyaksha. One name I missed. Wife of Mataji also has an important role. There are some things which we need to learn what Mataji has done. So in this pastime, we know that Hiranyakashipu is very, very powerful person. So Lord Nursing Bhagwan came into this world satisfying all these people. He fulfilled the wish of Brahma, is it not? Yes. And what did Hiranyakashipu wanted, how he wanted his death, that also has been fulfilled. And Lord comes here to two things. One is to protect devotees, another one is To protect them. To protect them. To demons. To kill the demons. to To protect these devotees. So, who is the real hero? Prahlad Maharaj or Nursing Bhagwan? Prahlad Maharaj means please lift hands. 1, 2, 3, 4. Nothing will happen if you lift. How many of you think that Nursing Bhagwan is the hero? Oh, very nice. Only few devotees are thinking that Nursing Bhagwan is hero. But the real hero is Prahlad. So what we need to learn from Prahlad Maharaj?
How did a small 5 years became so glorious and everybody is telling that we are taking inspiration from him rather than Supreme Personality of Godhead. Now you are only telling that we are inspired by Prahlad Maharaj more than Lord Narasimha. Why? What is that 5 years boy teaching us? Pranada Surrender. అంతమంది చేతులు ఎత్తారు. Prahlad Maharaj is teaching the process of bhakti, how we can please the Supreme Personality of Godhead. How did Prahlad Maharaj get this quality? Who is that? We'll clap Mataji once. What is your name, Mataji? We'll tell Haribol to Mataji. Haribol. The glory of Prahlad Maharaj came, whatever the glory is coming, it is by the spiritual master. So, we are practicing devotees. So, in our life, we should also have a spiritual master. Do we have a spiritual master? Who is our spiritual master? Tell loudly. Srila Prabhupada, our spiritual master. So, how did Prahlad Maharaj acquire this knowledge from the spiritual master? Narada Muni. Where was he at that time? In the womb of In the womb of Kayadu. That means when Narada Maharaj was studying, 2 people were listening. Who are they? Prahlad. Kayadu and then why we are not following Kayadu and we are only following Prahlad Maharaj? Applying. Hearing is the matter, but applying. Hearing. Hearing. Narada Muni was telling. Narada Muni చెప్తూ ఉన్నాడు కథ. కయాదు స్లీపింగ్. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మదన్ కుమార్ బాబు క్లాస్ చెప్తారు. సో మనం ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ లెక్క అయినాలా కయాదు లాగా పడుకోవాలా మన ఇష్టం. సో ఇఫ్ వి స్లీప్ then we will miss the essence of yatra. If we are awakened, then we will become like Prahlad. followers of Prahlad Maharaj. So what does he want? So here teaching is important. The essence of this is whether we attend a class is not important. When we are in the class, let our mind be in the class. Now we are 100 devotees are there. If 100 devotees mind is here, then the Krishna conscious will go into our mind. If 100 devotees are here, but their mind is in Hyderabad, what is going on in my house? Then the purpose of the yatra is gone. Then we cannot get the taste which Prahlad Maharaj is getting. If we really want to get that taste, let us be present 2 days wholeheartedly here. These 2 days we will forget everything. Until that something is emergency. Because we are in material world, we are grostas. So we are not sannyasis or brahmacharis. So if anything is emergency, we will take up. So we are followers of Prahlad Maharaj. So as Madan Kumar Prabhu told, I spoke some alahara for 2 minutes. Now we will hear nectar. Please forgive me if I have spoken something wrong. Hare Krishna. Thank you very much. Just one, two. You give introduction of Madan Kumar before we start. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Asine Bhagwan ki Jai. Maharaj ki Jai. Bhagwan ki Jai. I will speak tomorrow. For good things, we need to wait. మంచి వస్తువులు కావాలి, మంచి కావాలంటే వెయిట్ చేయండి. I request Kalakula to please speak something about Madan Kumar Prabhu. You tell. No, please tell. Hare Krishna. So we are very fortunate that we got to hear from His Grace Radhikapati Prabhuji and His Grace
Mohan Krishna Prabhuji and Srimati Prabhuji. Tomorrow we'll hear elaborately from His Grace Srimati Prabhuji. And now we are very fortunate that we are going to hear from His Grace Madan Kumar Prabhuji. So His Grace Madan Kumar Prabhuji is a very senior Bhakti leader in ISKCON Apex Temple. Hare Krishna. Am I audible? So Prabhuji is very, very sincere in his practice and very staunch practitioner. You must have seen Prabhuji doing deity worship for Radha Madan Mohan so many times in the temple. I personally have seen him doing whole day Janmashtami time. He hardly sleeps for 2 or 3 hours. And generally we stay till 1 o'clock in temple. We take darshan and we go home and we get up 10 o'clock next day. But next day morning also sharp at 4:30 when water opens, we see Madan Kumar Prabhuji doing deity worship inside. That is the level of dedication Prabhuji has, and many of us are very deeply inspired by Prabhuji, especially by Prabhuji's humility, Prabhuji's compassion, and he is very down to earth person, and he makes us all feel that he is amongst us. Actually not. He is much, much, much above us. He makes us feel that we are like him, and he makes us feel very comfortable. He talks as if we are just on equal plane. That is his speciality. So I don't want to take much time. So let's hear from Prabhuji. Let's welcome all these devotees, including Madan Kumar Prabhuji, by loudly chanting 3 times. Hari Bol! Hari Bol! Hari Bol! Hare Krishna. And Prabhuji is born Vaishnava. He has taken birth in holy name of Jagannath Puri, and is a born Brahmana. And I personally say many devotees, those who are in ISKCON Hyderabad, they say him as Ajata Shatru. He is Ajata Shatru. We are very fortunate to hear. So now we will hear like Kayadu. If Kala Maharaj then Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Yes, moment, bro. Yes. In fact, we all 100 devotees are very, very lucky. Why? Because come what may be, Madan Prabhu never miss the Sunday because he wants to just serve the deities. This is the first time, actually, when he was planning for this program, he was planning only for one Saturday. I was thinking, so many devotees are coming one day, how it is possible? I was praying Krishna. I don't know what happened. Suddenly, still, I am here for 2 days, Prabhu. You believe me? Come what may be, he'll not leave the service of Radha Madan Mohan. Several times we find, we planned several places. He always tells Sunday I have to be in the temple. So try to hear this once again and don't miss anything. As Prabhu said, be mindful, live everything, and whatever he has left the seva opportunity of Sunday, so you don't miss it. Hare Krishna. ట్రాన్స్లేషన్ ఇన్ తెలుగు Yes, we'll have line by line. తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు ప్రభుజీ విల్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ I'll be translating in Telugu line after line. సో 2 times we can hear the same past Am I audible? మైక్ ఆన్ Hare Krishna. లేదు. Hare Krishna. ఆన్ చేయండి Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।
Right. Reading from Bhagavatam, Canto 7, Chapter 9, Text 8. Shri Prabhupada Shri Prahlada Uvacha Brahmadaya Suragana Munayota Siddha Brahmadaya Suragana Munayota Siddha Sattve Gatanagatayo Vachasang Prabhahi Sattve Gatanagatayo Vachasang Prabhahi Satvaigatanagatyo vachasam pravahai Naraditum Puraganer Adhunapi Vipruh Naraditum puruguneradhunapi pipru Naraditum Purugunei Adhunapi Vipruh Naraditum puruguneradhunapi pipru Kintu Sumarhati Same Harirukrate 798. Tumarhati same harirugrajate किंतुष्टु अर्हति समे हरिउग्रजाते Tumarhati same harirugrajate. Translation purport by Joan English, Ishi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Prahlad Maharaj prayed, how is it possible for me, who have been born in a family of asuras, to offer suitable prayers to satisfy the Supreme Personality Godhead? Even until now, all the demigods, headed by Lord Brahma, and all the saintly persons could not satisfy the Lord by streams of excellent words. All those persons are very qualified, being in the mode of goodness. Then what is to be said of me? I am not at all qualified. Purport. A Vaishnava is fully qualified to serve the Lord, still thinks himself extremely low while offering prayers to the Lord. For example, Krishnadas Kaviraj Goswami, the author of Chaitanya Charitamrita, says, Jagai madha haite muise papishtha purise rakita haite muise lagishtha. Thus he considers himself unqualified, lower than worms in stool, and more sinful than Jagai and Madhai. A pure Vaishnava actually thinks of himself in this way. Similarly, although Prahlad Maharaj was a pure, exalted Vaishnava, he thought himself most unqualified to offer prayers to Supreme Lord. Mahajano ena gadha sapantha. Every pure Vaishnava should think like this. One should not be falsely proud of his Vaishnava qualification. Sri Chaitanya Mahaprabhu has therefore instructed us, Trinadapi sunichena, tarorapi sahishna, amanina manadena, kirtaniya sadahari. One should chant the holy name of the Lord in humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and should be ready to offer all respect to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. Unless one is meek and humble, to make progress in spiritual life is very difficult. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Zabadakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagradatam Sahagana Raghunathanvitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakhanitamsa Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami iti namine
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां श्रुतो भंगो मामंदमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोज राधा मदन मोहनो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे परमानंद माधव श्री चैतन्येश्वर। हरे कृष्ण। First of all, I sincerely welcome each one of you to this wonderful holy land of Ahobilam, Narsimha Khetra. And by the causeless mercy of Srila Prabhupada, all our great acharyas, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Panchatattva, Shri Radha Madan Mohan, and all the Vaishnavas, we have got the wonderful opportunity to assemble over here for these 2 days. The great fortune we have, not only we personally came, we could get the association of the wonderful eloquent Vaishnavas all around. On my own, personal life, I first came here in this very place in 2001 or 2, something like that, and followed by that, last year, my dear close friend Radhikavati Prabhu has somehow hijacked me from Hyderabad to over here for 2 days. It was such a wonderful hijacking, I never forget it. And I pray to Lord Nrsimhadev, he may allow me to remember forever, eternity. After I came with him, I thought we should come together for Yatra. And in fact, we came through various places, starting from Mahanandi till Mantralayam. Prabhuji has made a round trip for all of us. We may not go to that big trip, but when I reached Mahanandi, first I thought, why should I go to Mahanandi? What is big deal in that? I already visited 2001, not so much. But Prabhuji, when he took, it has a different flavor altogether. And when he came over here, it is altogether various different way. So we thought, we'll come together to Mahanandi from that time. And again, during our Yatra plan and all, we thought Mahanandi may not work out. But somehow, our most dear friend Nityatrupta Prabhu is making plan for all of us to dynamically change the dynamics of Yatra. We'll go to so many places. So be present and be, ready to accept the difficulties. The goal of Yatra is to purify ourselves. యాత్ర తాలూకా ముఖ్య లక్ష్యము మనల్ని మనం పవిత్రం చేసుకోవడం. Human form of life is meant for purification. ఈ మనుష్య జీవితమే మనల్ని మనం ప్యూరిఫై చేసుకోవడానికి, పవిత్రం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. Please think seriously. Any other species of life can purify itself? మనిషి తప్ప ఇంక ఏమైనా జీవి తనను తను పవిత్రం చేసుకోగలదా? Absolutely not. అలా ఏ జంతువు కూడా తను పవిత్రం చేసుకోలేదు. And to purify this human life, there are many different processes. మన జీవితాన్ని మనం శుద్ధపరచుకోవడానికి చాలా మార్గాలు ఉంటాయి. Now, one of the best and easiest process is bhakti.
అన్నిటికన్నా బెస్ట్ ప్రాసెస్, అలాగా అన్నిటికన్నా సులభమైన ప్రాసెస్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది భక్తి మార్గం మాత్రమే. And bhakti process has various dynamics. అండ్ ఈ భక్తి ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో చాలా డైనమిక్స్ ఉంటాయి. And one easiest dynamic is coming together with the like-minded devotees to a holy place and observe in the holy dham with the holy name and holy pastime. అలాంటి డైనమిక్స్ లో ఒక డైనమిక్స్ ఏంటంటే మనలాగే ఆలోచించే భక్తుల సాంగత్యంలో ఇలాంటి ఒక యాత్రకి రావడము, అలాగే ఇక్కడ యాత్రలో ఉన్న లెక్చర్స్ కానీ దర్శనాలు కానీ చేసుకోవడం. Some of you might be chanting 16 rounds of Hare Krishna mantra. Some of you might be chanting more than 16 rounds. Some of you might be chanting couple of rounds. Some of you might be chanting one round. Some of you might not be chanting at all at this period of time. Absolutely, there is no issue. మీలో చాలా మంది 16 మాలలు చేస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది 16 మాలల వరకు ఇంకా చేయకపోయి ఉంటారు, కొంతమంది ఒక్క మాల చేస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది అసలు మాలలే ఇంతవరకు చేయకపోతుంటారు. కానీ ఈ యాత్రకి మీరందరూ వచ్చినా కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. The only reason you are fortunate because you are the Sangha of devotees. మన సౌభాగ్యం ఏమిటి అంటే మనం భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలోని ఈ యాత్రకి వచ్చాం. And when you are in Sangha of devotees, you get impacted with the devotee association. ఇలాంటి భక్తుల సాంగత్యంలో వస్తే వాళ్ళ సాంగత్యం వల్ల మన మీద చాలా ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. And one such impact is have the desire to practice bhakti. అలాంటి ఇంపాక్ట్స్ లో ఒక ఇంపాక్ట్ ఏంటి అంటే మనకి కూడా కోరిక పుడుతుంది, నేను కూడా ఈ భక్తి చాలా సిన్సియర్ గా చేస్తే బాగుంటుంది కదా. So, in this holy land, together we are assembled over here by following the great acharyas. This is the place. In this holy land, we have come over here by following the footsteps of great acharyas in our parampara. చాలా ఆచార్యుల యొక్క అడుగుజాడల్లోని మనం కూడా ఈ యాత్రకి రావడం జరిగింది. This holy place of Ahobilam Kshetra is very famous for the belief that Lord Sri Nrsimhadev appeared over here. ఈ అహోబిలం ధామం దాని గొప్పదనం ఏంటంటే నరసింహ భగవానుడు ఇక్కడే అవతరించాడు. And when Lord Nrsimha appeared over here, as per the scripture, this whole place becomes so glorious because of his presence. నరసింహస్వామి ఇక్కడ అవతరించడం వల్ల మన శాస్త్రాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే మొత్తం అహోబిల ధామానికే చాలా ప్రసిద్ధిగాంచింది అన్నమాట. This holy place where Nrsimha appeared, it is mentioned that there are 5 different forms of Nrsimha also appeared. నరసింహస్వామి ఇక్కడ అవతరించినప్పుడు నరసింహస్వామి తాలూకా 5 వేరే అవతారాలు కూడా ఇక్కడ అవతరించాయి. And followed by there are 4 more. అవి కాకుండా ఇంకో 4 అవతారాలు. So in this holy place there are Nava Nrsimha is present. ఆ విధంగా ఈ ధామంలో మనం నవ నరసింహాలని దర్శనం చేసుకోవచ్చు. The Nrsimha Dev who has appeared from the pillar that is called Ugrastamba, which we can see from distance while going visiting tomorrow. నరసింహస్వామి ఏ స్తంభం నుండి అయితే బయటకు వచ్చారో ఆ స్తంభాన్ని ఉగ్రస్తంభం అంటారు, దాన్ని మనం దర్శనం చేసుకుంటాం రేపు. From there Lord Nrsimha came down to the entrance of Hiranyakashipu's house. అక్కడి నుంచి ఆ స్తంభం నుండి ప్రకటించిన తర్వాత నరసింహస్వామి Hiranyakashipu's house entrance. హిరణ్యకశిపు తాలూకా ప్యాలెస్ ఎంట్రన్స్ దగ్గరికి వచ్చాడు. There he could kill Hiranyakashipu, as all of you know that. అక్కడ నరసింహస్వామి హిరణ్యకశిపుడిని వధించాడు. When Lord appeared, he was in very angry form. నరసింహస్వామి అవతరించినప్పుడు ఆయన చాలా కోపంగా ఉండేవారు. When this anger has gone to peak, it was at the doorstep of Hiranyakashipu's palace. ఆయన కోపం పీక్స్ కి చేరినప్పుడు
ఆయన హిరణ్యకశిపు ప్యాలెస్ యొక్క ఎంట్రన్స్ గేట్ దగ్గర ఉంది. ఇంటి గుమ్మం, ప్యాలెస్ గుమ్మం. ప్యాలెస్ గుమ్మం దగ్గర. There he made open heart surgery for Hiranyakashipu. అక్కడ నరసింహస్వామి హిరణ్యకశిపు ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేసేసారు. Because he was supremely angry, his form was just like a glowing effulgence. ఆయన చాలా కోపంగా ఉండడం వల్ల ఆయన ఆయన స్వరూపము చాలా ప్రజ్వలితో ప్రజ్వలిస్తూ ఉండేది. And because of that, he is named Jwala Narasimha. అందుకు ఆయన పేరు జ్వాలా నరసింహ అని పడ్డారు. And when there are 33 crores of demigods were seeing from the Swarga and other heavenly planets that Hiranyakashipu is being killed by Jwala Narasimha, they were all astonished, and with that astonishment they pronounced Ahobilam, Ahobilam, Ahobilam. సో నరసింహస్వామి హిరణ్యకశిపుడిని వధించిన తర్వాత 33 కోట్ల మంది దేవీ దేవతలందరూ హిరణ్యకశిపుడిని వధించడం చూసి వాళ్ళందరూ అరిచారనమాట గట్టిగా, అహోబలం, అహోబలం, అహోబలం. What a great strength, what a great strength. Balam means strength. Ahobilam, what a great strength. అహోబలం అంటే ఎంత బలవంతుడు, ఎంత బలవంతుడు. And then it is described that after that, in Satyayuga itself, the great carrier of Lord Vishnu, that is Garuda, he wanted to have darshan of Nrsingadev. సత్యయుగంలో గరుత్మంతుడు, భగవంతుడి యొక్క వాహనం గరుత్మంతుడు నరసింహస్వామిని దర్శించుకోవడానికి వచ్చాడు. For that reason, he has performed severe austerity near to this mountain. నరసింహస్వామి దర్శనం కొరకు గరుత్మంతుడు వచ్చి చాలా పెద్ద తపస్సు చేశారట ఇక్కడ. And after pleasing with his austerity, Lord Narasimha given him darshan in a cave. గరుత్మంతుడి యొక్క తపస్సుకు మెచ్చి నరసింహస్వామి ఒక గుహలో ఆయనకి దర్శనం ఇచ్చాడు. That's how we see Jwala Narasimha is inside a cave. అందుకే జ్వాలా నరసింహస్వామిని మనం ఒక గుహ లోపల దర్శనం చేసుకుంటాం ఈ రోజు కూడా. When Garuda had darshan of this great form of Lord Narasimha in a cave, he was ecstatically pronouncing Ahobilam, Ahobilam, Ahobilam. What a great cave, what a great cave, what a great cave. గరుత్మంతుడు ఎప్పుడైతే భగవంతుడి యొక్క దర్శనం ఈ గుహ లోపల చేసుకున్నాడో అప్పుడు ఆయన అరిచారట, అహోబిలం, అహోబిలం, అహోబిలం అని. అహోబిలం అంటే ఈ గుహ ఎంత గొప్పది అని. That's how this place is named as Ahobilam Kshetra. అందుకు ఈ క్షేత్రం యొక్క పేరు అహోబిలం అని పడ్డారు. And then we see that the main deity of this area is Ahobilam Narasimha, who is there in top of this hill. అందుకే ఇక్కడ ప్రముఖమైన విగ్రహం భగవంతుడి యొక్క రూపం ఏదైతే ఉందో అహోబిల నరసింహస్వామి, అది ఎగువ అహోబిలంలో మొట్టమొదటి దర్శనం మనం అదే చేసుకుంటాం. It is been believed that that same Narasimha appeared at the time of Lord Narasimha's appearance from a Salagram Shila. ఇక్కడ ఏం నమ్ముతారంటే అహోబిల నరసింహస్వామి ఒక శాలిగ్రామ శిల నుండి పుట్టారట. ఎప్పుడైతే నరసింహస్వామి ప్రకటించారో అప్పుడే ఈ శాలిగ్రామ శిల నుండి అహోబిల నరసింహస్వామి కూడా పుట్టారు. Great Vaishnava Lord Shiva visited this place to worship Ahobilam Narasimha. శివుడు కూడా వైష్ణవాన యథాశ్రమం ఆయన కూడా ఇక్కడ వచ్చారట నరసింహస్వామిని దర్శనం చేసుకోవడానికి, ఆయనకి సేవ చేయడానికి. And when he came over here for worship to Lord Narasimhadev, and he compiled a beautiful song called Narasimha Rajapatha Stotram. Narasimha Rajapatha Stotram. ఎప్పుడైతే శివుడు ఇక్కడ వచ్చారో భగవంతుడిని సేవ చేయడానికి, అప్పుడు ఆయన ఒక స్తోత్రం రాశారట నరసింహస్వామి కోసం, నరసింహ రాజపథ స్తోత్రం. And during Tretayuga, Lord Ramachandra came. త్రేతాయుగంలో రామచంద్రుడు, భగవంతుడు రాముడు కూడా ఇక్కడికి వచ్చారట. Lord Ramachandra along with Mother Sita and Lakshmana, during their exile of 14 years, they visited this place. రామచంద్రుడు సీతాదేవితో లక్ష్మణ స్వామితో ఇక్కడికి వచ్చారట. And they worshipped Lord Ahobilam Narasimha, and they wrote this wonderful sutra is called Pachita Stotram. Pachita Stotram. రాముడు కూడా నరసింహస్వామి కోసం ఒక స్తోత్రం రాశారట, పచ్చిత్ర స్తోత్రం.
Then Dwapara Yuga, the 5 wonders also came to this very place. ద్వాపర యుగంలో పంచ పాండవులు కూడా అహోబిలంకి వచ్చారట. And they worshipped Ahobilam Narasimha by residing over here. వాళ్ళు కూడా అహోబిల నరసింహస్వామిని ఆరాధించారట. And then in the age of Kali, when Lord Srinivasa appeared in Tirumala Dham, it was a wonderful pastime when he had got married with Padmavati, called Srinivasa Kalyanam. తిరుపతిలో వెంకటేశ్వర స్వామి శ్రీనివాస స్వామి ఎప్పుడైతే అవతరించారో పద్మావతితో వివాహానికి ముందు ఆయన కూడా అహోబిలానికి దర్శనం చేసుకోవడానికి వచ్చారు. It's a wonderful pastime. Lord Srinivasa invited everybody, all the demigods, all the great personalities from all different planets, and all the great people of this world for his marriage. వెంకటేశ్వర స్వామి ఆయన వివాహానికి మొత్తం 33 కోట్ల మంది దేవీ దేవతల్ని ఇన్వైట్ చేశారట. అలాగే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రముఖమైన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని ఆయన ఇన్వైట్ చేశారట. To serve all of them, he has arranged a beautiful prasadam. వాళ్ళందరికీ సర్వ్ చేయడానికి చాలా అద్భుతమైన డెలిషియస్ ప్రసాదం కూడా అరేంజ్ చేశారట. And now he was thinking to whom I should offer this bhoga. అంతా తయారు చేసిన తర్వాత ఆ భోగం ఎవరికి ఆఫర్ చేయాలి, ఎవరికి అర్పించాలి అని ఆలోచించాడట. And with great contemplation, he thought he will offer to Ahobilam Narasimha. ఫైనలీ ఆయన చాలా ఆలోచించి అహోబిల నరసింహస్వామికే భోగం ఆఫర్ చేశారట. Anybody and everybody who participated in Srinivasa Kalyanam, they got Mahaprasadam Ahobilam Narasimha. ఎవరైతే వెంకటేశ్వర స్వామి వివాహం చూడడానికి వచ్చారో వాళ్ళందరికీ అహోబిల నరసింహస్వామి ప్రసాదం దొరికిందట. It is believed that even till today, on the day of Srinivasa Kalyanam, the TTD department is giving a donation of something like 51,000 rupees to this temple to commemorate that same festival. Day of Kalyanam. ఏ రోజు అయితే వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం జరుగుతుందో ఆ రోజు టిటిడి కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం 51,000 రూపాయలు అహోబిల నరసింహస్వామికి డొనేషన్ గా ఇస్తారట. To commemorate that festival of offering bhoga to Ahobilam Narasimha. ఆ ప్రసాదం ఏదైతే వెంకటేశ్వర స్వామి ఆఫర్ చేశారో దానికి గుర్తుగా ఈ రోజు కూడా ఈ డొనేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. Later on, Sripad Shankaracharya came to worship Ahobilam Narasimha. తర్వాత శ్రీపాద శంకరాచార్యులు కూడా అహోబిలం వచ్చారట నరసింహస్వామికి సేవ చేయడానికి. Followed by the great devotees of the Lord, he also compiled a beautiful prayer called Karabalamba Stotram. ఆయన అహోబిలం వచ్చినప్పుడు ఆయన కూడా నరసింహస్వామి కోసం ఒక స్తోత్రం రాశారట. నరసింహ కళావరంబ స్తోత్రం, Karabalamba స్తోత్రం. And followed by Sripad Shankaracharya, the great Acharya in Sri Sampradaya, Tirumangaya Alvar also came and stayed here and worshipped Ahobilam Narasimha. శంకరాచార్యుల తర్వాత శ్రీ సాంప్రదాయంలోని ప్రముఖమైన ఆచార్యులు తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చారట భగవంతుడిని సేవించడానికి. Today our Nityamukta Prabhu Sonmi Tirumangaya Alvar's deity in the Lakshmi Swami temple in Lower Ahobilam. Wonderful deity. When you have darshan, you will see in the left side of your, there you may not have much time, but you can think right away. The left side of the Utsa Vigrahas, second Vigraha, the first left and second Vigraha is Tirumangaya Alvar. Prabhu has mentioned me each Alvar's name over there, who are there. He has shown me all this wonderful place today. ఈ రోజు హిస్ బ్లెస్ నిత్యతత్వ ప్రభు కూడా ప్రభుజీకి దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్ తాలూకా విగ్రహాన్ని చూపించారట. మనకి కూడా ఈవినింగ్ చూపించబోతున్నారు. అది కన్ఫ్యూజన్. మనం మాలవల నరసింహస్వామికి వెళ్తే అక్కడ స్వయంభూ తిరుమంగాయల వారు, ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఉత్సవ విగ్రహం ఉన్నారు. ఉత్సవ విగ్రహం చూపించారు మీరు. తిరుమంగాయల వారు మంగళాచార్యం చేసి మాలవల నరసింహస్వామికి ఇక్కడ కాదు, కానీ ఇక్కడ ఉత్సవ విగ్రహం మీరు చూపించారు ఇక్కడ. మనం ఒరిజినల్ అక్కడ చూస్తాం. అక్కడ ఓకే. హరి టుమారో we are going to have darshanam. Right? Thank you. When Hiranyakashipu was killed at doorstep, Jwala Narasimha appeared in very special form. When you go tomorrow, you will see there are 800 forms of Narasimha. హిరణ్యకశ్యపుడిని వధించినప్పుడు నరసింహస్వామి హిరణ్యకశ్యపుడి ప్యాలెస్ గడప మీద అవతరించినప్పుడు ఆయన చాలా స్పెషల్ ఫామ్ లో అవతరించారట. ఆయనకి 8 చేతులు ఉంటాయి, 8 భుజాలు.
Those who have gone to Jagannath Puri Dham, you have seen at the doorstep of Jagannath Puri temple, there is Singh there, having how many hands? 22 hands. Here we'll see Jwala Narasimha with 8 hands. మనం జగన్నాథ్ పురి దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంట్రన్స్ గేట్ దగ్గర నరసింహస్వామికి 22 చేతులు ఉంటాయట. ఇప్పుడు మనం అహోబిలంలో నరసింహస్వామికి 8 చేతులతో దర్శించుకోబోతున్నాం. In one hand, he was holding Hiranyakashipu tightly. ఒక చేత్తో హిరణ్యకశిపుడిని భగవంతుడు గట్టిగా పట్టుకున్నాడట. Another hand is holding Hiranyakashipu's leg very tightly, so that the heart surgery can done properly. మరొక చేతితో హిరణ్యకశిపు కాళ్ళని గట్టిగా పట్టుకున్నాడట. 2 hands he is staring upon his heart. 2 చేతులతో భగవంతుడు హిరణ్యకశిపుడి తాలూకా చెస్ట్ ని హృదయాన్ని చీలుస్తున్నాడట. And another 2 hands he is taking out the intestine and garlanding himself. మరొక 2 చేతులతో హిరణ్యకశిపుడి తాలూకా మొత్తం పేగుల్ని బయటికి లాగేస్తున్నాడట. Another 2 hands is holding Shankh and Chakra. 2 చేతులతో భగవంతుడు శంఖ చక్రాలు పట్టుకున్నాడు. In this way, the 8-hand form of Jwala Narasimha is presented, Ahobilam cave. ఈ విధంగా నరసింహస్వామి 8 భుజాలతో జ్వాలా నరసింహుగా అవతరించాడు. When he appeared in a very angry mood, nobody could able to pacify himself. భగవంతుడికి కోపం వచ్చినప్పుడు ఏ దేవి దేవత కూడా భగవంతుడిని శాంతింప చేయలేకపోయారట. And we study from Bhagavatam, it was only Prahlad Maharaj who could able to pacify him. మనం భాగవతంలో చదువుకుంటాం, ఒక్క ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ మాత్రమే భగవంతుడిని శాంతింప చేశారట. And after this bloody mess, he wanted to clean his hand. అక్కడ అయిన రక్తపాతం తర్వాత భగవంతుడు ఆయన చేతులు కడుక్కుందాం అనుకున్నారట. While that big fighting happening, the demigods in the spiritual celestial planet were sprinkling nectarian celestial water over there. ఈ యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు మొత్తం దేవీ దేవతలందరూ అమృతాన్ని జల్లుతుండేవారట ఈ అహోబిల క్షేత్రంలో. And it's believed that even today when we go, we'll see that special nadi, they say, that is flowing from the stone walls. You will get sprinkled with those waters. ఆ అమృత ధార ఇప్పుడు కూడా మనం వెళ్తే అక్కడ ఒక వాటర్ ఫాల్ లాగా మనం చూడడానికి దొరుకుతుంది. And then we find that the small area where the water is deposited, it was a big area at that time, and there Lord Narasimha washed his hand. ఆ నీరు ఏదైతే కారుతుందో అది ఒక చిన్న పాండ్ లాగా ఫార్మ్ అవుతుందట అక్కడ. అందులో నరసింహస్వామి ఆయన చేతులు కడుక్కున్నారు. And even till today you can see that the area has been appearing reddish blood color. ఇప్పుడు కూడా మనం ఆ కుండ చూడడానికి వెళ్తే ఆ పాండ్ అది ఇప్పటికీ కొంచెం ఎరుపు రంగులోనే ఉంటుందట. Some says that Raktakunda. దానికి అందుకే రక్తకుండ అని కూడా పేరు. And then we see that there is a great form of the Lord named as Varaha Narasimha. Varaha Narasimha. మరొక గొప్ప అవతారం భగవంతుడిది వరాహ నరసింహ. It was the time when Lord Narasimha was appeared. He appeared in some special form that his body is like a man, his face is like a Varaha, but he is also appearing just like Nrsimhadev. సైమల్టేనియస్ గా నరసింహస్వామి తనకు ఈ అవతారంలో ఆయన శరీరం ఒక మనిషిలాగా, ఆయన ముఖము ఒక వరాహం లాగా, అలాగే ఆయన రూపము నరసింహస్వామి లాగా కనిపిస్తుంది. He was been giving darshan with his consort. ఆయన దర్శనం ఆయన ఒక్కరే కాదు, ఆయనతో పాటు ఆయన భాగస్వామి లక్ష్మీదేవితో పాటు దర్శనం ఇస్తారు. It is been mentioned that the Lord is, or the Father is the symbolification of law. Father is the symbolification of law. My father is symbol of law. Law, L-A-W. L-A-W, okay. Temples will get so close now, so better will go there. And this can be continued to ourselves. Symbol of law. Symbol of law. న్యాయానికి చిహ్నం, ధర్మానికి చిహ్నం.
And mother is the symbol of love. సో మనకి తల్లిదండ్రుల్లో తండ్రి న్యాయం తాలూకా ప్రతిరూపం అంట, అలాగే మన తల్లి ప్రేమకి ప్రతిరూపం అంట. When there is a combination of love and law, it is a perfect match. ఈ రెండు కలిసినప్పుడు చాలా పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ ఉంటుంది. And the children's like all of us, we get perfect blend of love and law. మనలాంటి పిల్లలకి, భగవంతుడి యొక్క పిల్లల మనందరికీ ఈ రెండు దొరుకుతాయట, ప్రేమ అలాగే న్యాయము, లా అండ్ లవ్ రెండు దొరుకుతాయి. Now we'll just conclude within 5 minutes to have darshan of the wonderful deities over here. We'll talk a little more about them later on. But one of the most important thing I'll share all of you. Today afternoon we are going to hear from the head pujari and the head of this Ahobilam Khetra. Today evening 4 o'clock. From him about the glories of this holy place and the glories of the deities over here. How many of you are happy to hear? You must know behind all this arrangement there is one wonderful devotee who is Radhika Prabhu. Today our Nityananda Prabhu took me to his house. We met him, and when I met him, we were asking about how we'll do kirtan or something. He said, somebody called me for today's lecture. Is that same group you are coming? What is your good name? I said, my Madan Kumar. I said, somebody else called me. I said, is it Radhika? No, Radhika was the only call. I said, okay, you will speak, then we'll have kirtan. He said, yeah, perfectly all right. Please come and hear. So this is wonderful, great fortune to have. I'll conclude before that. I'll just say one more important thing. So we have to move immediately. యోగానంద చక్రవర్తి చెప్పుకొని దర్శనం చేపిస్తే వాళ్ళకి కంఫర్టబుల్గా ఫీల్. Yes. Let's move now. Yes. This holy place also visited by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he was visiting South India, he came to various places. I'll just conclude with this one line. He came to Lord Shiva's place. What is it? Lord Shiva's place. Sri Shailam. When Lord Chaitanya Mahaprabhu came to Sri Shailam, it is described by Abhiraj Goswami. Lord Shiva appeared in form of a Brahmana and begged alms and given it to Chaitanya Mahaprabhu. So that's how the great devotee of the Lord appeared in form of Brahmana. And after that, Kabir Goswami describes, from there he came to Ahobilam. And Mahaprabhu had darshan of Ahobilam Narasimha. From there he went to a special tree called Svetabata. And there he had darshan of Lord Ramachandra. Prabhuji took me probably that place, Ramachandra's place. Probably that is the place we visited last year. So all of us, we are so fortunate that we are following the footsteps of our great parampara of Chaitanya Mahaprabhu, starting from Satyayuga, described till Kali Yuga. All the great acharyas, great incarnations, and the Lord himself came in various form to worship Lord Ahobilam Narasimha. We are all with great fortune that we reached over here, and let us continue the same fortune by offering our prayers to Nrsimhadeva. In the mood, as we discussed today in Bhagavatam, Prahlad Maharaj is saying that what qualification do I have that I can have darshan of yours, I can get worship to yours. This is the mood we should cultivate. What qualification I do have? I am not even chanting one round. I am not even chanting some rounds, but there is no chanting. Maybe for mouth is chanting, but not heart. And some of us were not even chanting the mouth. So, literally speaking, from the Kali Yuga point of view, from spiritual point of view, none of us have any qualification. And we are all following the path of Prahlad Maharaj. What Prahlad Maharaj said, it is meant for each one of us. Let us offer out this prayer from the heart that, my dear Lord Narasimha, what qualification we have to come over here. You brought over here. You gave us the association of devotees. As a result, today, what Prahlad Maharaj is concluding in that prayer, that I have no qualification. Not only that, I appeared in the form of Ugrajati.
Asura, a demonic family. So in this age of Kali, all of us we are called Sudras, called Sudra Sambhava. And then Prabhupada writes in purport, the factual great benediction what we can receive if we chant the holy name properly. Today, evening, after 4 p.m., when we hear from the great Vaishnava, after that, we try to follow the footsteps of the Mahaprabhu by chanting Hare Krishna Maha Mantra together with the wonderful Sankirtan. So be ready, get tuned in to hear and chant the holy name of the Lord with proper mood of begging mercy of Lord Nrsimha. We came here to beg mercy of Lord Nrsimha Dev, following the footsteps of Prahlad Maharaj. As Prahlad Maharaj begged, and tomorrow we'll hear more, and today we'll hear more, and we'll go various different places, but the mood remains the same. We are all beggar over here. We have nothing else to do, just beg. If you can beg, a beggar has no rights to demand. As and when things come. And our Radhikavat Prabhu, Mohan Krishna Prabhu set the mood for all of us. We must hear. We must not feel drowsy. And we take good sleep. Today we will be sleeping at 8 p.m. or 8:30 p.m. and tomorrow wake up early in the morning. So had good sleep, but please remain awake. In Yatra there may be a little austerities. There may be little austerities, and those austerities are purification for us. We should perform those austerities. The great incarnation of Lord Krishna, he told us the human form is meant for tapasya. And tapasya, Srila Prabhupada mentioned that performing austerity according to scripture. So we'll stop over here. Now we'll go for wonderful places of darshan of Chhatrapati Narasimha and Yogananda Narasimha. It is mentioned that here in this place, Yogananda Narasimha, Lord Narasimha appeared and he taught yoga process to Prahlad Maharaj. Somebody say, why yoga process? Prahlad Maharaj already known the 9% devotional service. Lord performed the wonderful pastimes to attract not only to that particular devotee, but to all the devotees for all time to come. You will see Lord Nrsimha Dev sitting in yoga posture, tying himself with yoga mudra. Why? All the yogis must know that he is a supreme mystic, supreme yogi. And if he teaches to whom? To his dear devotees. So we come over here to learn yoga of Bhakti Yoga from Yogananda Narasimha. Similarly, Chhatrapati Narasimha will be going down there. There are wonderful pastime took place there. There are two great Gandharvas named Huhu and Haha. They came to learn the glories and sing the glories of Nrsimha Dev. Lord Nrsimha Dev blessed them to sing the glories of Nrsimha Dev. And the Nrsimha Dev's glories are sang by Gandharvas, not necessarily with a wonderful musical instrument, but with devotion. We have wonderful Gandharva-like devotees like Sravanamangala Prabhu, Satyajit Prabhu, Kanadlal Prabhu, Radhikavati Prabhu. They will sing for all of us. But we might not have good voice, good vocal, good music, but we should beg for the mercy of the Lord by which we can sing in devotion, following the footsteps of the great Gandharvas like Huhu and Haha, by chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Let us all pray, take a moment to pray over here that in the holy land of Ahobilam Kshetra, that if it pleases to Lord Nrsimha Dev, he may bless us, that we may able to focus our mind on chanting the holy name of the Lord by following the teachings of Srila Prabhupada. And also, to do that, we must be able to cultivate the mood of Prahlad Maharaj, Tatnada Vishnichena Taropi Saishna Amanina Manadena Kirtaniya Sadhi. Hare Krishna. Thank you very much. Panchakalpataru Bhyascha Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. आनंद कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, नृसिंह देव भगवान की, योगानंद सिंह की, छत्रपति नृसिंह देव भगवान की, गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। Hare Krishna. Now we will go down. Just at the end of these footsteps, there is a small temple of Navanarasimha there. Narasimha Narasimha there first. Repu. And
to the left side of these ఆ పేరు steps, we have గుర్తుందా Yoga మీకు? Narasimha small temple. నరసింహకి ఆ గ్రహాలకి నరసింహ పేరు గుర్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు గుర్తుందా చెప్పండి. And jeeps will take us to Chhatravata Narasimha. వెయిట్ ఫర్ 2 minutes. Please wait for 2 minutes. Prabhu will speak about Nava Narasimhas over here. Hare Just Krishna, hear attentively. you can sit for 2 minutes. Please sit for 2 minutes. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు మనము స్టెప్స్ కిందకి వెళ్ళగానే మొదటగా యోగానంద నరసింహస్వామిని దర్శించుకున్న తర్వాత అక్కడ యోగానంద నరసింహస్వామి ఈ సృష్టిలో మొట్టమొదటి గురుకుల ప్లేస్లో మనం ఉన్నాం. ఫస్ట్ గురుకుల ప్రహ్లాద్ మహారాజుకి రాజవిద్య, యోగ విద్య, అస్త్ర విద్య, శస్త్ర విద్య, రాజనీతి శాస్త్రం ఇలా అన్ని రకాలైనటువంటి విద్యలు చదువుకున్నటువంటి ప్లేస్ ఇది. ఒక ఫస్ట్ గురుకులం, ఒకే టీచర్, ఒకే స్టూడెంట్. దట్ గురు ఈజ్ నరసింహదేవ్, స్టూడెంట్ ఈజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్. సో సృష్టిలో మొట్టమొదటి గురుకుల ఇది. సో అక్కడ దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ స్టెప్స్కి రైట్ సైడ్లో ఒక చిన్న మందిరం ఉంటుంది. నవనరసింహ టెంపుల్ అంటారు దాన్ని. మనము ఇక్కడ ఈ జంగిల్లో, ఈ అడవిలో అన్ని ప్లేసులకు వెళ్ళి తిరగలేని వాళ్ళ కోసము ఇక్కడ మనకి మందిరంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాశీనాయన అంటారు. ఇతన్ని నరసింహస్వామి ఉపాసకులు, గొప్ప భక్తులు, గొప్ప వైష్ణవులు. ఆయన నరసింహస్వామి ప్రతిరోజు దర్శించేవాడు. ఈయన నరసింహస్వామిని అని అంటూ ఉంటారు అనమాట. సో ఈయన ఏం చేశాడంటే, అందరూ ఈ అడవిలోకి వెళ్ళి చూడలేరు కాబట్టి 9 నరసింహస్వాములని ఇక్కడ రీప్లికాస్ ప్రతిష్ఠ చేశాడనమాట. ఒక్కొక్క గ్రహానికి ఒక్కొక్క రూపంలో నరసింహస్వామి అధిపతిగా ఉంటాడు. వాస్తవానికి అహోబిలంలో నరసింహ పురాణం ప్రకారము 239 లీలా స్థలాలు ఉన్నాయి. అహోబిలం నాటే నవనరసింహ క్షేత్రం. అహోబిలం 239 లీలా స్థలాల క్షేత్రం. ఏ విధంగా అయితే మనం బృందావనం వెళ్తే అడుగడుగున రాధాకృష్ణ లీలలు ఉంటాయో, ఏ విధంగా నవద్వీపం వెళితే గౌరంగ మహాప్రభు లీలలు అడుగడుగు కనపడతాయో, అహోబిలంలో మీకు చూసే ఓపిక ఉంటే అడుగడుగు నరసింహస్వామి లీలలు ఉన్నాయి. మనకు నరసింహ పురాణంలో 239 లీలా స్థలాలు ఉన్నాయని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. అయితే ఎందుకు ఈ 9 ప్రసిద్ధి చెందాయంటే, ఈ 9 నవగ్రహాలకు అధిపతులుగా ఉన్నాడు నరసింహస్వామి. ఇక్కడ కేవలము ఈ 9 కేవలం దర్శనం మాత్రం చేతనే మన లైఫ్లో నుంచి నవగ్రహ దోషం అనేది తొలగిపోతుంది. దానికి చిహ్నంగా ఇక్కడ స్టెప్స్ దిగ్గానే రైట్ సైడ్లో కాశిరెడ్డి నాయన నవగ్రహ మందిరం అని చెప్పేసి, ఏ గ్రహానికి ఏ స్వామి అధిపతి అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ ఒక రీప్లికాని తయారు చేశారు. ఇక్కడ చూస్తే అన్ని గుళ్ళను చూడొచ్చు అన్నట్టుగా. అలా యోగానంద నరసింహస్వామి శని గ్రహానికి, తర్వాత చత్రవట నరసింహస్వామి రాహుగ్రహానికి, అహోబిల నరసింహస్వామి బుధ గ్రహానికి, పావన నరసింహస్వామి సూర్యగ్రహానికి, చత్రవట కారంజ నరసింహస్వామి బుధ గ్రహానికి, ఇలా ఒక్కో గ్రహానికి మీరు అక్కడికి వెళ్తే ప్రతి గ్రహం స్వామి దగ్గర ఆ స్వామి పేరు, ఆ ఏ గ్రహానికి అధిపతి అనేటువంటి పేరు ఉంటుంది. అది చూసుకొని మీరు అక్కడి నుంచి ఎవరి వెహికల్ వాళ్ళకి చత్రవట నరసింహస్వామి దర్శనం తర్వాత మనం తిరిగి ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపోతాం. ప్రసాదం, ఆఫ్టర్ ప్రసాదం భార్గవ నరసింహస్వామి. చత్రవట నరసింహస్వామి వచ్చేసి ఆయన మ్యూజికల్ గార్డు. ఈ నవనరసింహాల్లో చాలా పెద్ద మూర్తి. అక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే, స్వామి చతుర్భుజ రూపంలో ఉంటాడు. 2 చేతులతోటి శంకు చక్రాలు ఉంటాయి. ఒక చేతితోటి ఆది ముద్ర వేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. తొడ మీద ఇలా ఆది తాళం వేస్తూ కనపడతాడు స్వామి. అది అక్కడ విశేషము. 9 నవనరసింహాల్లో పెద్ద మూర్తి ఆయన, మ్యూజికల్ గార్డ్ అంటారు. సో మిగతా విషయాలన్నీ మనకు ప్రభుజీ తర్వాత చెప్తారు. ఇవి దర్శించుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోదాం. హరే కృష్ణ. హరే నాదేనా ఇక్కడ ఉంటే లేదేనా కాకపోతే నాదే ప్రభుజీ.